So tonight we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter number 8, text number 15. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mam Upecha Puna Janma Dukkha Alayam Ashashvatam Na Apnuvanti Mahatmanaha Sangsiddhim Paramam Gata Mam Upecha Punarjanma Dukkhalayam Shashvatam Napnuvanti Mahatmana Sangsiddhim Paramangata Mam Upecha Punarjanma Dukkhalayam Shashvatam Napnuvanti Mahatmana Sangsiddhim Paramangata. Mam Me Upecha Achieving Puna Again Janma Birth Dukkha Alayam Place of miseries Ashashvatam temporary Na never Apnuvanti attain Mahatmana the great souls Sangsiddhim perfection Paramam ultimate Gata having achieved. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Tri Dandi Goswami Maharaj Prabhupada. After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world which is full of miseries, because they have attained the highest perfection. Purport. Since this temporary material world is full of the miseries of birth, old age, disease, and death, naturally he who achieves the highest perfection and attains the supreme planet, Krishna Loka, Goloka Vrindavan, does not wish to return. The supreme planet is described in Vedic literature as Avyakta and Akshara and Paramagati. In other words, that planet is beyond our material vision, and it is inexplicable, but it is the highest goal, the destination for the Mahatmas, great souls. The Mahatmas receive transcendental messages from the realized devotees,
and thus gradually develop devotional service in Krishna consciousness, and become so absorbed in transcendental service that they no longer desire elevation to any of the material planets, nor do they even want to be transferred to any spiritual planet. They only want Krishna and Krishna's association and nothing else. That is the highest perfection of life. This verse specifically mentions the personalist devotees of the Supreme Lord Krishna. These devotees in Krishna consciousness achieve the highest perfection of life. In other words, they are the supreme souls. Превод. Vandeham Shri Guru Shri Jata Panakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Scha. So, this is quite amazing what Prabhupada is describing here. И така това, което Прабхупад описва тук е наистина удивително. We always talk about going back home, back to Godhead. Ние винаги говорим за това как трябва да се върнем обратно вкъщи при Бога. But what is Prabhupada describing here? Но какво описва тук Шила Прабхупад? He is describing the Mahatmas Той описва махатмите, who have no desire for any material planet, nor even any spiritual planet. които не желаят да отидат на нито една материална планета, дори и на духовните планети. They only have one desire, and that is Krishna and Krishna's association. Единственото желание, което те имат, е Кришна и общуването с Кришна. So my question is this: Моят въпрос е следния. can they get Krishna's association here in this material world or not? Могат ли да получат общуването на Кришна тук в този материален свят или не? Can the Mahatma associate with Krishna even while he's on this planet? Може ли махатмите да общуват с Кришна дори докато се намират на тази планета? Actually, the realized devotee of the Lord, Всъщност осъзнали, реализиран, предано даден на Бога, he associates with Krishna at every minute. той общува с Кришна постоянно. This is confirmed by Brahmaji. И това се потвърждава от Брахма. Premanjana chodito bhakti valochanena santak sadaiva hridayeshu vilokayanti yang shama shundaram jagunasvarupam govindamadi purusham tamaham bhajami. Lord Brahmaji describes that those great Mahatmas whose eyes have been anointed with the salve of love of God, Бог Брахма описва, че тези велики махатми, чието очи са намазани с елея на любовта към Бога, they can see Krishna within everything and everything within Krishna. те могат да видят Кришна във всичко и всичко в Кришна. They are never separated from Krishna. И те никога не са разделени от Кришна. It doesn't say that they have to go back to Godhead Не се казва, че те трябва да се върнат обратно при to Бога, see Krishna. за да видят Кришна. Brahmaji simply says they have to anoint their eyes with the ointment of love of God. Брамаджи казва, че те просто трябва да намажат очите си с елея на любовта към Бога.
Prem Anjana. So, where is that shop where you can purchase this ointment? Има ли такъв магазин, където човек може да си купи този мехлем? At the ordinary drugstore, you can purchase this ointment, that ointment, so many ointments. В обикновените магазини за лекарства може човек да си поръча този или друг мехлем. But wherever you find that drugstore which gives this ointment, Prem Anjana, но къде може да намерите този магазин, в който може да си купите този мехлем, Prem Anjana? for that you must go to the Mahatmas. За тази цел трябва да отидете при махатмите. The Mahatmas, they are dealers in this Prem Anjana. Махатмите са, така да се каже, дилъри на този Prem Anjana. Prem Anjana dealers. Prem Anjana дилъри. So, if you can come in contact with a Mahatma, Ако вие може да влезете в контакт с един махатма, you should not beg his blessings to cure your sore knee. не трябва да го молите да ви даде благослови, за да ви се излекува коляното от болката. Recently we went to one preaching program in the US, Един път на една проповедническа програма and one man came for a court case. He came for a darshan. един човек дойде за даршан. And he said, I am fighting in the courts and you bless me that I can win the court case. И той ме помоли да го благословя да спечели някакво съдебен процес. You see, Prabhupada has given us the Prem Anjana that we can distribute. Прабхупад ни е дал тази Prem Anjana, този мехлем, който можем да разпространим. By Prabhupada's mercy, the ISKCON preachers are dealers in this Prem Anjana. По милостта на Прабхупад, проповедниците на ИСКОН разпространяват тази Prem Anjana. He could have gotten Prem Anjana, Този човек можеше да получи Prem Anjana. but instead he just wanted to win some mundane court case. Но вместо това той просто поиска да спечели някакъв светски съдебен процес. So we're all having a very good laugh over this foolish Hindu man. И ние всички добре се посмяхме на този глупав But the problem is we're in the same boat that he's in. хинду, но проблема е, че ние се намираме в същото положение. If we really look carefully into our hearts, we'll see that we're guilty of the same thing. Но ако внимателно се гледаме в сърцата си, ще видим, че ние сме виновни за същото нещо. Instead of wanting to get Prem Anjana, Вместо да искаме да получим Prem Anjana, we want a little be flattered, ние искаме да бъдем glorified, ласкани, възхвалявани, admired. обожавани. That's the problem. Това е проблема. So, how to actually qualify ourselves to get this Prem Anjana? Как така наистина да се квалифицираме да получим тази Prem Anjana? This is the goal of the human life. Защото това е целта на човешкия живот. How to qualify yourself to get that Prem Anjana? Как да се квалифицираме, за да получим тази Prem Anjana? This should be the burning passion in our hearts. Това трябва да е страст, която да ни изгаря в сърцата ни. Every day when we wake up, we should be thinking, how can I get that Prem Anjana? Всяка сутрин, като се събудим, трябва да мислим как да получа тази Prem Anjana. Completely smearing my eyes with Prem Anjana. Напълно да намажа очите си с тази Prem Anjana. Someone may say, but Sankarshan Prabhu, why are you so much emphasizing being able to see God? Някой може да каже, Санкаршан Прабhu, защото толкова много наблягаш на това, да може да сме способни да видим Бога. Well, what can I say? Prabhupada ordered me. Какво мога да кажа? Аз Прабхупад ми нареди. My spiritual master ordered me. He said, now you must qualify yourself to see Krishna face to face. Моят духовен учител ми нареди да се квалифицирам, за да мога да видя Кришна от лице в лице. So do you think that order was meant only for me? Мислите ли, че тази инструкция била само за мен? That I was some special devotee that got a special order that you should qualify yourself to see Krishna? Че аз съм бил някакъв специален преданен, който е получил специална заповед да види Кришна. I was just a pot washer Не, аз просто миех чиниите в кухнята. in Krishna's kitchen. I was a lowly pot washer. Просто бях един ниш мияч на чинии в кухнята на Кришна.
And Prabhupada said, now you qualify yourself to see Krishna face to face. Прабхупад ми каза, сега се квалифицирай, за да видиш Кришна лице в лице. So try to understand what our founder Acharya wants of each and every one of us. Така че опитайте се да разберете какво иска нашия основател Ачария от всеки един от нас. He wants us to become qualified to see God. Той иска от нас да се квалифицираме, за да можем да видим Бога. He wants us to anoint our eyes with this prem anjana. Като намажеме очите си с този преманджана. And in that state of consciousness, И в това състояние на съзнанието, as described in this purport, както той описва в коментара, we will be so happy, ние ще изпитаме такова щастие, we'll be so enlivened, такова оживление, we won't even care if we go back to Godhead or not. че дори няма да ни интересува дали ще се върнем при Бога или не. Why? И защо е това? Because we will already be back to Godhead. Защото ние вече ще бъдем обратно при Бога. And such devotees Такива предано отдадени, who make no conditions on their service, няма да поставят никакви условия за това какво служене да отдават. I absolutely guarantee it. Аз ви го гарантирам с 100%. At the time of passing from their body, they are immediately promoted to Goloka Vrindavan. Че във времето на напускане на тяхното тяло, те незабавно се прехвърлят на Голока Вриндаван. Those devotees who place no condition on their service, Тези преданно отдадени, които не поставят никакви условия за служенето, което да отдават, whose only desire is to please their spiritual master, чието единствено желание да удовлетворят своя духовен учител, with their every thought, their every word, and their every deed in all times, places, and circumstances. със своите думи, дела и мисли винаги навсякъде по всяко време. They are guaranteed the association of the Supreme Lord На тях им е гарантирано общуването с Върховния Бог. in the present and in the future. В настоящето и в бъдещето. So we have to become very, very greedy how to get this premanjana. Ние трябва да станем много алчни как да получим тази преманджана. Actually, Prabhupada gives one story in this connection. Тази връзка Шрила Прабхупад дава една история. There was a thief. Има един крадец. And you know, thieves, they're always looking for where they can get a good place to steal. И вие знаете, че крадците винаги търсят място, откъдето да могат да откраднат. So there was a Bhagavatam class going on. Имало такъв лекция на върху Бхагаватам. And the thief notices all these people sitting there. Then maybe I can go there and steal something. И когато видял, че там се събрали хора, които стоят, той си помислил, че може да отиде и да открадне нещо. So he came into the Bhagavatam class Той се присъединил към лекцията. to check out the scene, see what he could steal. Да види каква е обстановката, дали може нещо да открадне. But while he was there, he heard what the preacher was talking about. Но докато бил наблизо там, той чул за какво говори проповедник. The preacher told that in the Vrindavan forest there's a little boy named Krishna. Проповедникът каза, че в гората на Вриндавана има едно малко момче на име Кришна. And he is loaded with the most valuable jewels. И той е накичен с най-скъпоценните украшения. And he's wandering all alone in the forest. И сам самичък се скита из гората. And he's a little boy. Освен това е малко момче. So the thief went, Тогава този крадец си a каза, little boy in the forest with nobody else. малко момче в гората с никой около And него. he's loaded with valuable jewels. И е накичен с ценни украшения. It sounds like a really good place for me to go to Vrindavan Forest. I can meet that boy and in one evening I can become a millionaire. Изглежда много добро нещо да отида в гората на Вриндавана и там срещна това момче и I will go to Vrindavan and I will steal that boy's jewelry. да открадна скъпоценностите на това момче и да стане милионер за една вечер. So he began on foot walking to Vrindavan. И така той тръгнал пеша към Вриндаван. Just very greedily thinking, yes, I will become millionaire. Много алчно мислейки как ще стане милионер. So after many days, he arrived in Vrindavan. След много дни той стигнал в Вриндаван.
But you know that Braj Mandal, if any of you have been to Braj Mandal, it's a huge area. Но ако някой от вас е бил в Раджа Мандала, знае, че това е една голяма област. So he went wandering all over Braj Mandal, day after day after day, night after night, looking, where is Krishna, where is Krishna, where is Krishna? Той ходил, обикалял в Раджа Мандала ден и нощ и просто търсил къде е Кришна, къде е Кришна. And finally, one evening, Krishna he revealed himself. И най-накрая една вечер Кришна му се разкрил. And he said, Krishna, you're loaded with so many valuable jewels. И той казал, Кришна, ти си имаш толкова много Can you give me some? ценни украшения. Дай ми няколко. Krishna said, no, 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 no. Кришна казал, не. Mother Jasoda will become very angry. Майка Яшода много ще се ядоса. But the thief, he was very determined, no. Но този кралец бил много решен. But then, just by having that association of Krishna, Но просто имайки общуването на Кришна, his heart became purified. сърцето му се пречистило. Just as Dhruva Maharaj had approached Vishnu with all material desire, he became purified by that darshan. Както Друва Махарадж се обърнал към Бог Вишну с толкова So this thief, he became purified by Krishna's darshan. но се пречистил от даршана на Кришна и също се Just by seeing Krishna, he became a pure devotee. с този крадец, който станал чист прямо виждайки Кришна. And then Krishna said, all right, you can take. И тогава Кришна му казва, добре, сега можеш да вземеш. So in this way, somehow or other, if we just become very, very, very eager to see Krishna, Srila Prabhupada explains. И така, ако ние станаме много силно желаящи да видим Кришна, Whatever the reason may be, каквато и да е причината за това, even if you want to steal his jewels, дори да искате да му откраднете накитите, somehow become very, very eager to see Krishna. по един или друг начин просто станете много жадни, алчни да видите Кришна. And then you will achieve perfection. Това ще ви гарантира съвършенството. So, of course, in another angle of vision, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explains, От друга гледна точка, обаче Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур обяснява, he says, don't try to see God. той ни казва, не се опитвайте да видите Бога. So you may say, is this a contradiction? Вие може да попитате, това не е ли противоречие? No, it is not contradiction. Не е противоречие. Because Srila Bhaktisiddhanta Saraswati says, try to act in such a way that God will want to see you. Защото Бхактисиданта Сарасвати Махарадж допълва, че трябва да се опитваме да действаме по такъв начин, че Бог да пожелае да ни види. So this is the secret of how you can qualify to see God. Ето това е тайната, как да се квалифицирате, за да видите. Do not try to force your way into the kingdom of God. Не се опитвайте да влезете на сила в царството на Бога. Try to act with such wonderful bhakti Опитвайте се да действате с такава прекрасна бхакти, that Krishna will want to come and see you. че самият Кришна да пожелае да дойде и да ви види. In this connection, there is another story. Друга история в тази връзка. There was one Brahmin, Имал един брамана, and he was very poor. който бил много беден, But he had a desire to worship Krishna with great opulence. но той желал да обожава Кришна с голямо великолепие. He was in South India. He was a Narayan Bhakta. Той бил Нараяна Бхакта, пренадай на Нараяна филм. So he wanted to worship his Lord Narayan with great opulence, but he was poor. What could he do? Той иска да обожава своя Бог Нараяна с голямо великолепие, но бил много беден. So what he did was he sat on the bank of the sacred river, Godavari. Това, което направил, че седнал на брега на свещената Годавари. How many of you have seen the sacred Godavari river? Има ли някой от вас, който You have seen. He's from South India. Ето той ме е виждал в Индия. Той е виждал. Abhay Charan, my disciple. Това е моят ученик Абай. So, he was sitting on the bank of the sacred Godavari river, Той стоял на брега на свещената Годавари and he was simply meditating on doing very wonderful, opulent service for Lord Narayan. и просто медитирал как да извърши много прекрасно служене на Нараяна. He was gathering all the cooking pots and the rice and the dal and the fruits and the vegetables and the ghee.
той медитирал върху това как да събира всички необходими съдове за готвене и продукти. The milk, the yogurt, Мляко, кисело мляко, всякакви други the продукти. stirring spoons, the fires, everything. In his mind, he meditated on cooking this humongous feast. В ума си той медитирал как ще сготви този огромен фист. So, you know this sweet rice, it is very nice when it is served cool. Знаете, че сладкия ориз е много хубав, когато се сервира охладен. There's nothing more cool than cool sweet rice. Няма нищо по-страхотно от охладен сладък ориз. Actually, my disciple, Sevananda Prabhu, he made some wonderful sweet rice. Just as we were leaving from America, we stopped in Minneapolis. He served us the most wonderful, cool sweet rice. Всъщност, моят ученик Севананда Прабу, преди да заминем от Америка, в Минеаполис, той ни сервира най-прекрасния охладен сладък ориз. So there's nothing more delicious than cool sweet rice. Няма нищо по-сладко от охладен сладък ориз. So he wanted to make sure that Lord Narayan would get cool sweet rice. Той искал да се увери, че Бог Нараяна ще получи точно такъв сладък. So he stuck in his mind, he stuck his finger in the pot. И в ума си, докато медитирал, той сложил пръста си в съда. But that sweet rice had just come off the fire. Но този сладък ориз току-що бил излезъл от... It was boiling hot sweet rice. от печката и той направо още кипял. He very badly burned his finger. И той много лошо си опарил пръста. And because he burned his finger so badly, his meditation broke. И понеже пръста му се изгорил толкова лошо, And lo and behold, what had happened to his finger? и медитацията му се нарушила и представете си какво се случило на пръста му. His finger was actually burned. Пръста му наистина бил изгорен. His meditation had been so intense that he actually burned his finger. Медитацията му била толкова интензивна, че пръста му наистина бил изгорен. So Lord Narayan in the Vaikuntha realm, Бог Нараяна в Вайкунта, he is omniscient. He can see everything that's going on. той е съзнаещ и може да види всичко, което става. But he especially likes to always, Krishna the same thing, he especially likes to always keep his eye on his devotees. Също се отнася и за Кришна, който винаги обича да наблюдава своите преданно отдадени. And the more advanced they are, the more he likes to see what they're up to. И особено тези, които са по-напреднали, той, колкото са по-напреднали, толкова повече той обича да ги наблюдава. So Lord Narayan was watching this Brahmin. He was amazed. И Бог Нараяна наблюдал този брамана и бил удивен. This Brahmin was so intensely trying to please me by making the sweet rice cool that he burned his finger. Този браман толкова интензивно се опитваше да ме удовлетвори, че в медитацията си той изгори пръста си. So he was thinking why this Brahman should have to wait to come back to the Vaikuntha realm. И той си казал, защо този браман трябва да чака за да се върне в света? He's such a wonderful devotee. I want him to come back immediately. Той е такъв прекрасен преданно отдаден. Аз искам той да се върне веднага. So Lord Narayan dispatched one of those wonderful Vaikuntha airplanes И затова Бог Нараяна пратил един от тези прекрасни Вайкунта to самолети come all the way down to planet Earth, да дойде по целия път до планетата Земя, to the bank of the sacred river Godavari. на брега на свещената река Годавари. And that Brahmin got on the airplane Този брамана скачил на самолета and he went back to Godhead. и се завърнал пожил поздраво вкъщи. So whatever service you are doing, Така че каквото служене вършите, whether you're chanting your rounds, дали си мантрувате кръговете, whether you're stirring the sweet rice, дали разбърквате сладкия ориз, whether you're offering an arati, дали предлагате арати, whether you're raising your child to be a devotee, дали възпитавате детето си да стане, whether you're giving a Bhagavad Gita class, дали давате лекция на Бхагавад Гита, or whether you're hearing a Bhagavad Gita class, или пък слушате лекция на Бхагавад Гита, or whether you're preaching to make devotees, дали проповядвате на другите за да станат преданно отдадени, whatever you are doing, всичко, което правите,
Remember that intense bhakti of that Brahman. Помнете интензивната бхакти, която има от този брамана. Follow in his footsteps Следвайте по неговите стъпки with the same intensity. със същата интензивност. And you know what will happen? И знаете ли какво ще се случи? A Vaikuntha airplane will come. Ще дойде самолет от Вайкунта. And you will go back to Godhead. И ще се върнете при Бога. And you will see God face to face. И ще може да видите Бога лице в лице. So we simply have to follow in the footsteps of these great acharyas Ние просто трябва да следваме стъпките на великите ачари, who are so advanced in bhakti that a Vaikuntha airplane would come and take them back to Godhead. които са толкова напреднали в бхакти, че самолет от Вайкунта ще дойде, за да ги отведе при Бога. In this way we will become free from all the miseries of material existence. Това е начинът, по който ще се освободим от всички страдания на материалното съществуване. And even if we stay here, Дори да останем тук, if we are in that intense mood of devotion, ако ние култивираме това интензивно настроение на преданост, we will taste the sweetest nectar. ще вкусим от най-сладкия нектар. So, now I can ask if there are any questions. А сега има ли въпроси? Narada Muni Prabhu. Чухме, че ще видим лице в лице в Бога, но ние го виждаме лице в лице, защото е казано, че духовният учител не се различава от Бога. Няма ли да се срамуваме и да бъдем като Арджуна? След време да казваме: о, Кришна, как можахме тогава, видейки, отнасяйки се с тебе, все едно, че си ми доброжелател, приятел и така нататък, и извършихме толкова скърбе. Няма ли да се срамува? You mentioned about seeing God face to face, but it is said that the spiritual master is not different from God. Mm-hmm. So wouldn't we be one day in a position that, like Arjuna, we will be ashamed when he said to Krishna, "Oh, I treated you as my friend, and we were joking," and so wouldn't we be in this position one day? Arjuna was in the rasa friend of Krishna. Арджуна имал приятелска раса с Кришна. So that was not wrong what Arjuna did, actually. Това, което Арджуна направил, всъщност не е било погрешно. But in that mood to teach lesson, for us, Arjuna had to give up that mood and become humble devotee of Krishna. Но за да ни предаде на нас един урок, Арджуна трябва да изостави In order to receive instructions. това настроение, за да получи инструкция. Karpanya dosho pahata svabhava prichchami tvang dharma samudda cheta yat shreyans nishchitang bruhitan me shishyashtehang sharimang tvang prapanam. You see? Krishna says, now I have lost my composure due to miserly weakness. Арджуна казал: Кришна, сега аз загубих своето самообладание поради скъперническа слабост. Now I am confused about my duty. Сега съм объркан относно моят дълг. So I'm asking you to tell me clearly what is best for me. Затова те моля ясно да ми кажеш кое е най-добро за мен. Now I am your disciple and a soul fully surrendered unto your lotus feet. Сега съм твой ученик и душа напълно отдадена на твоите лотосови нозе. Please instruct me. Моля те, наставлявай. So, with our spiritual master, we should always have that mood. С нашия духовен учител ние винаги трябва да имаме това настроение. We should never try to become buddy-buddy with the spiritual master. Никога не трябва да се опитваме да ставаме приятелчета, така да се каже, с духовния учител. That awe and respect must always be there. Почитта и уважението винаги трябва да присъства. Because otherwise we cannot take his instructions very seriously. Защото в противен случай няма да възприемаме сериозно инструкциите му. Sometimes the spiritual master may be very friendly with us. He may cut some jokes and have some very friendly talks with us.
понякога духовният учител може много приятелски да се държи с нас, да разменя шеги. And we can enjoy that. That's all right. Ние можем да се наслаждаваме на това и това е добре. But you must always be attuned to the mood of the spiritual master. Но човек трябва винаги да е настроен. One time in the class, Prabhupada made one point, Веднъж в една лекция Прабхупад каза, and a devotee laughed. и един преданен се разсмял на това, което казва Прабхупад. Prabhupada chastised him for laughing. Прабхупад му се скарал за това, че се смее. He said, "Do not laugh, we are talking seriously." Той му каза, не дай да се смееш, защото в момента говорим сериозно. So you have to learn how to follow the mood of your guru. Трябва да се научиш как да следваш настроението на своя гуру. When he is talking lighthearted, you can laugh, very hearty laugh. Когато той говори с леко сърце, ти можеш да от сърце да се смееш. But when he is talking seriously, you must become very, 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 very sober. Но когато той говори сериозно, ти трябва да станеш много, много трезво мислещ. That's a very important thing. Това е нещо много важно. Next question, Abhay Charan. We always mention that You're competing with... Speak up. we always mention that right now in that we are not supposed to even hanker for going back to Godhead, and we should always be in a mood. But then when should Prabhupada give you that instruction that you No, we should hanker to go back together. Въпросът беше, че много често се споменава, че ние не трябва да копнеем да се върнем при Бога. But we have to understand what is the proper mood that will qualify us. Не е така, че не трябва да копнеем, но трябва да разберем кое е правилното настроение, кое ще ни квалифицира. If we put a condition on our service that, my dear Lord, I will serve you if you take me back to Godhead. Ако поставиме условия пред Бога, Господи, ако ме върнеш при Тебе, ще Ти служа. We've disqualified ourselves. Така се дисквалифицираме. But if our mood is, my dear Lord, I will serve you in any condition. Но ако нашето настроение е, скъпи Господи, във всяко едно обстоятелство аз ще Ти служа. I'll even serve you in Bulgaria. Дори в България ще Ти служа. You see? If one is willing to serve the Lord in any condition, Ако човек е готов да служи на Бога във всяко едно положение, with no strings attached, без някакви привързаности, that's a saying, it means no conditions. Yeah. без някакви условия, He's qualified to go back to Godhead. такава личност е квалифицирана да се върне. So the qualification for going back to Godhead is being willing to serve in any condition, Така че spiritual and material. това е квалификацията, човек да се върне обратно при Бога, да служи при всякакви обстоятелства. So you should desire to go back to Godhead. Материални и духовни. Човек трябва да желая да се върне при But you Бога. have to know what is the right mood that will qualify you. Но човек трябва да знае кое е правилното настроение, което ще му позволи да се. And that is unconditional service. И това е човек да отдава безусловно предано служене. But you know, preaching in this material world is very sweet. Но знаеш ли, има едно нещо. Проповядването в този материален свят е много сладко. In the spiritual world, everyone's a devotee. В духовния свят всички са предано отдадени. There's a special flavor to be in this material world a special flavor that's not there in the spiritual world. В този материален свят има едно специално такова настроение, вкус, който го няма в духовния свят. A devotee could actually think, I want to stay in the material world perpetually. Един предан отдаден може да си мисли, че иска да остане в материален свят постоянно. So I can preach and get the nectar of preaching. Така че да може да проповядва и да получава този нектар на проповядване. Of course, sometimes the material world goes into non-manifestation. Разбира се, понякога материалният свят става непроявен. And then you could take a little trip to Golok. И тогава можеш малко да отидеш на ваканция около. Commute. Да пътуваш от едното на другото място. Next question. What to do with the desire to be recognized? Is it possible to engage desire to be recognized in devotional service? So the question is, what to do with the desire to be recognized? Is it possible to use this desire in Krishna service? Въпросът е какво да прави човек с желанието да бъде разпознаван от другите, признат от другите. Може ли това да се ангажира, това желание в предано служене?
I asked Prabhupada about this directly. Аз попитах Прабхупад на това, директно го попитах. Because previously, in the material world, I was recognized. Защото преди да стана пренадан в материалния свят, аз бях признаван от другите. I was a recognized singer, songwriter. Аз бях признат певец. I used to perform in San Francisco. Пишех песни и излизах на сцена в Сан Франциско. I even shared the stage with some big names like the Jefferson Airplane and the Grateful Dead. Дори така споделях сцена с известни музиканти като Grateful. So I saw that being recognized was a tool that you could use to influence people. И аз разбрах, че това да бъдеш признаван от другите е инструмент, който можеш да използваш да влияеш на хората, да ги използваш. So I was thinking, well, you could use that for preaching. If you become recognized, then people will listen to you. Тогава разбрах, че това може да се използва и в проповядването. Ако си признаван от другите, хората ще And слушат. you can use that for preaching. И можеш да използваш това нещо за проповядване. So so I asked Prabhupada, is the desire to be in that mood of using recognition as a tool for preaching? Can you desire that sort of recognition? Prabhupada said yes. Тогава аз попитах Прабхупад, че ако използваш това желание да бъдеш признаван, почитан от другите за инструмент за But you проповядване. have to be very careful, and Prabhupada warned me. И Прабхупад потвърди, че може, но трябва да се внимава, защото No material desires. това не трябва да е примесено с материални желания. No sex desire, no karma, no jnana, no yoga. All material desires, zero. Всички материални желания трябва да са нула. Because if you become recognized and you have material desires, Защото ако човек бъде признаван от другите и същевременно има материални желания, then what will you do with that recognition? какво ще направи с тази почет, която му се отдава? You use it for sense gratification. Той ще се възползва за сетивно наслаждение. Oh, I have beautiful women bowing down at my feet. Аз имам красиви жени, които ми I have so many men coming forward to offer me money. които ми се покланят. You see? Много хора идват и ми дават пари. If there's material desire in the heart, Ако в сърцето има материално желание, that recognition will kill you. тогава тази почет ще те убие. But Prabhupada told me if the heart is pure, then that recognition can be used for Krishna. Но Прабхупад ми каза, че ако сърцето е чисто, тогава това може да се използва в служене на And Кришна. he told me this is a spiritual desire. И той ми каза, че всъщност това е духовно желание. Next question. Следващ въпрос. Yes. Бих искал да попитам във връзка с текста, който преди малко чухме относно произхода на обусловената душа. Откъде всъщност какъв е дума на обусловената душа, защото съм чувал дори от преводачи, които казват, че всъщност обусловените души се стоят в материалния свят и никога не са били в духовния свят. Ако може Бородев да изясни този въпрос. Could you please clarify what is the original place from where the conditioned souls comes because Yes, I understand the question. What is the original position of the jiva? Разбирам въпроса, каква е изначалната позиция на джива. Some people say, well, it's not possible that jiva could originally be in the pastimes of Krishna because how could he ever leave? Някои хора казват, че не е възможно дживата изначално да е в забавленията на Кришна, защото как би могла да ги напусне. But Prabhupada explains actually we were in the pastimes of the Lord and we became envious of his supreme position and therefore we were forced to leave. Но Прабхупад казва, че ние сме били наистина забавленията на Бога, но сме му завидяли на неговото положение и сме били принудени да напуснем. So did we fall from the spiritual world or did we not fall from the spiritual world? И така въпросът е, паднали ли сме от духовния свят или не сме? Some people say that we were always here in this material world, but now if we want to enter there for the first time, we can do that. Някои хора казват, че ние винаги сме били в материалния свят, но сега ако искаме да отидем в духовния, можем за първ път да направим това. Because they say it's impossible to fall from the spiritual world. Защото това, което те казват, че не е възможно да се падне от духовния свят. But the fact is that actually
there's a truth to both sides. Both things are true, actually. Но факт е, че има истина и в двете неща. Те са верни. The fact is that we are eternal. Our position is we are eternally liberated beings. That's our actual position. Факт е, че ние сме вечно освободени живи същества и това е нашата позиция. Actually, we have our eternal spiritual form in the spiritual world. Ние притежаваме в духовния свят своите вечни духовни форми. It's still there. И те все още съществуват. It's just in a dormant state right now. Просто в момента те са в едно спящо състояние. We are dreaming we are in this other world. It's a dream state. Ние сънуваме, че се намираме в този другия свят. So we didn't really fall from the spiritual world Факт е, че ние не сме наистина паднали в духовния свят. in one sense. В известен смисъл. But we are thinking ourselves to be in this other southern world. Но ние си мислиме, че сме в този другия свят. It's a dream we're in right now. Това е нещо като сън. The man is still sleeping on the bed, but he is thinking he is somewhere else. Човека все още спи на леглото си, но той си мисли, че е някъде другаде. So actually we have our eternal identity in the pastimes of the Lord. Всъщност ние имаме вечна идентичност в забавленията на Бога. But now you're dreaming you're Mr. Such and Such here in Sopia, Bulgaria. В момента ние си You see? сънуваме, че сме господин този еди кой си. And you've been dreaming for millions and billions of years. И този сън продължава милиони и милиарди години. That you're this, you're that, you're this, you're that. Аз съм това, аз съм онова, аз съм това, аз съм онова. So the fall from the spiritual world is it's actually, this is our misconception of who we really are. But we actually have not lost our eternal identity as Krishna's servant in his Leela. Всъщност падането от духовния свят означава, че ние сме забравили за тази вечна същност, която имаме в вечните забавления на Кришна. We have simply forgotten it, that's all. Всичко е, че ние просто сме забравили за това. Just like recently in Dallas, Texas. Както наскоро в Далас, Тексас. One man, he was a wealthy man in a wealthy neighborhood. Един човек от богаташката махала. He went for a walk around the neighborhood. Той трябва да се разхожда в квартала. And while he was out walking, some chemical thing happened in his brain and he went into a state of amnesia. Нещо му станало в мозъка, някаква химическа реакция и той забравил всичко, амнезия получил. He didn't have any IDs on him at the time. Той нямал идея. He didn't have his driver's license. He forgot who he was. Не си носил паспорта или шофьорска книжка и забравил кой е. He forgot where he lived. Забравил къде живее. He forgot who was his wife. He forgot who were his children. He forgot his dog. He forgot everything. Забравил всичко за семейството си, за домашните си. And he was wandering around for weeks and weeks and weeks. В продължение на седмици той се скитал наоколо. He became a street beggar. И се превърнал в уличен просяк. So he never lost his identity. Така той никога не загубил своята идентичност. But he forgot it, that's all. Но това, което станало, че той просто забравил. But then one day a friend of his drove by on the street. He said, "John, where have you been? We've been looking for you." Един ден един негов приятел на улицата го среща и вика: "Джон, къде си бе? Толкова време търся." Get in the car. Come on. I'm going to take you home. What's going on? We haven't seen you for weeks. Where have you been? Скачи в колата да те във вкъщи. Не сме те виждали седмици. So in this way, they gradually helped him remember who he actually was, you see. Така постепенно те му помогнали да си припомни кой е също. But his identity had never been lost. He just forgot it, that's all. Той никога не бил загубил същността си, но просто е бил забрал. So you actually have an eternal identity in the pastimes of Krishna. И така ти всъщност имаш вечни... But here you are wandering in the material world like a street person, you see. Вечни взаимоотношения с Кришна в духовния свят. A vagabond. Но ти се скиташ този материален... Wandering through the 8,400,000 species. Като един скитник в 8 милиона 400 хиляди форми на живот. Sometimes a human being. Понякога човек. Sometimes a dog. Понякога в тяло на куче. Sometimes a worm in the stool of a dog. Понякога черви в кучешко изпражнение. Sometimes the germs inside the gut of the worm inside the stool of the dog.
Понякога микроб в червата на червия в кучешките изпражнения. So in this way, now you can wake up Сега по този ти можеш да се будиш най-накрая, by taking shelter of the bona fide spiritual master, като приемеш подслон при авторитетния духовен учител, who is the transcendental psychiatrist. който е трансцендентален психиатър. He will reawaken you to your eternal spiritual identity. Той ще се буди от теб отново идентичността ти. In the beginning stage, you're simply taught generically that you're the eternal servant of Krishna. В началото ти просто теоретично ти се обяснява, че си вечен слуга на Кришна. And here is your spiritual master, you're his eternal servant. Ето това е твоят духовен учител, ти си негов вечен слуга. But when you become perfect in complete total surrender to your guru and to Lord Krishna, Но когато се усъвършенстваш в пълно отдаване на твоя гуру и Кришна, and that should not be imitated, това не трябва да се имитира обаче. but you will reach a stage where your actual, who you are in Krishna's pastimes will become revealed. Ти ще достигнеш такова състояние, в което всъщност мястото ти в съдобленията на Кришна You'll be taught how to be what you really are again. ще ти се разкрие и ти ще научиш как да бъдеш този, който си отново. But for now, you should simply remain fixed in understanding I'm the eternal servant of Krishna. Но за сега ти трябва да останеш установен в разбирането, че аз съм вечен слуга на Кришна. Here is my spiritual master who is saving me from this bad dream, this bad nightmare I've been having for millions of years. А това е моят духовен учител, който ме спасява от този кошмар на материалното съществуване, което сънувам. So this is the proper understanding. Това е правилното разбиране. According to the most powerful acharya, Според най-могъщия ачаря, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Tridandi Goswami Maharaj Prabhupada ki jai. Next question. може би не те вижда. There's a hand back, all right? Pundarik Vijayanidhi Prabhu. Аз и няколко въпроса, но поред смисъл мисля, че са за един въпрос ще стигнем. Санкаршан Прабhu говореше за това как тук в материалния свят махатмите виждат Кришна и дори там, че за тях е все едно къде са. Обаче по някакъв начин няма ли опасност да се получи, ако някой не е на тази висока платформа, да се нагласи удобно в материалния свят с всички удобства за удобен живот, да се сложи и Кришна на алтара, нали, което вече е тен прави духовния свят, човек да живее удобно в Кришна съзнание в материалния свят. Да си се закотвим тук учени в Кришна съзнание. Се опитам да проверя. So you mentioned, and also in the purport, that the Mahatmas they do not consider whether they are in the material world or in the spiritual. They always associating with Krishna. But he's asking, isn't there a danger for someone who is not actually in this position to establish himself comfortably in this material world and even in the name of Krishna consciousness? Therefore, Guru is required. Ето защо е необходим гуру. Because Guru will demand that you surrender and give up your nonsense. Защото гуру той ще настоява ти да изоставиш глупостите си и се отдадеш. He won't tolerate your little sahaja daydreams. Той няма да търпи твоите малки такива сахаджийски дневни блянове. He'll engage you in working hard for Lord Chaitanya's Sankirtan movement. Той ще те ангажира да работиш усилено в Санкиртан движението на Шива. Prabhupada said, practically I am whipping them. Distribute books, distribute books, distribute books. На Шри Чайтания. Прабхупад казва, на практика бичувам, като им казвам, разпространяйте книги, разпространяйте. So the spiritual master cracks the whip Така че духовният учител удря към шика, to make sure the disciples are not complacent. така че да се увери, че неговите ученици не са самодоволни. Of course, he does it with love, Разбира се, той прави това с любов. but he does like that to make sure the disciples are properly situated.
той прави това, за да се увери, че учениците му правилно са... Therefore it is stated in Mundaka Upanishad. Затова в Мундака Упанишад се казва Tad viganartam sagaruni vabhikachat. You know the Sanskrit grammar? запознат ли си с санскритската граматика? There are different verbal endings. Там има различни окончания на глагола. One verb will have different verbal endings. Различните глаголи имат различни окончания. So, according to the ending, it changes the meaning. И в зависимост от окончанието се променя и значението. Gachati means he goes. Гачати означава отива. Gachanti means they go. Гачанти означава те отиват. Gachat means must go. Гачет обаче означава трябва да отиде. That is called the vidilin form of the verb. Това е известно като видилин форма на глагола. So, this particular form is used in this shloka of the Mundaka Upanishad. И точно тази форма се използва в шлоката. Tad viganartam sagarum eva bigachat. Therefore, you must. It's absolutely required. You must go to Guru. Затова ти трябва, абсолютно задължително е да се обърнеш към Гуру. If you think you can bypass Guru, Prabhupada says there's already enough monkeys in Vrindavan jumping from branch to branch. Ако се опиташ да минеш през главата на Гуру, Шрила Прабхупада казва, че вече You must go through the spiritual master. достатъчно маймуни във Вриндавана. Човек трябва да чрез духовния учител да се обърне към Бога. And that's how you will become free from this false sense of complacency. По този начин човек се освобождава от това лъжливо самодоволство. Any other questions? Yes. Nitai Chandra. Моят въпрос е на вчерашната лекция Санкаршан го каза, че трябва да пречистим желанието. То не изчезва. Желанието не изчезва. Как да пречистим желанието или култивираме? Как всъщност? Да култивираме желанието. Как да ги пречистим? Как да ги пречистим? Yesterday in the class you mentioned that desire cannot be annihilated, but it should be purified. Mm-hmm. So his question is how to actually purify desire. How does one purify desire? It is very simple formula. You simply engage it in Krishna's service. Много е просто да се пречисти желанието, като човек го ангажира в служене на Кришна. Do you desire to eat? Имаш ли желание да се храниш? Taste Krishna prasadam. Вкусвай Кришна прасадам. Do you desire to talk? Искаш ли да говориш? Talk about Krishna. Говори за Кришна. Do you desire to travel? Обичаш ли да пътуваш? Travel to Sofia, to the Hare Krishna temple. Пътувай до София, Харе Кришна храм. You take your desires and you satisfy them in Krishna consciousness. Приеми своите желания и ги удовлетвори в Кришна съзнание. Do you desire to see something beautiful? Искаш ли да видиш нещо много красиво? Gaze upon the beautiful forms of Shri Shri Radha Govinda. Съзерцавай прекрасните форми на Шри Шри Рада Говинда. Everyone should look at this poster before they go home tonight. Всички преди да се приберете тази вечер вкъщи. This poster was what attracted me to Krishna consciousness in 1968. Погледнете този плакат, който ме привлече за Кришна съзнание през 1968. I didn't even know about ISKCON. I just knew Radha and Krishna. 1968 година, когато аз не знаех за Искон, просто знаех тази картина. And I started offering them my food. И аз започнах да им предлагам храната си. Then later on I found out there was a Hare Krishna movement. По-късно аз научих, че има движение за Харе Кришна. So if you desire to see something beautiful, you simply gaze at this beautiful couple on the bank of the Jamuna. Така, ако желаете да видите нещо красиво, просто наблюдайте тази прекрасна двойка на брега на So in this way, satisfy all of your desires in Krishna consciousness. Така може да удовлетворите всички ваши желания в Кришна съзнание. You desire friends? Ако желаеш приятели, Make friends with the devotees. приятелявай се с преданите. Do you desire a hero? Ако желаеш герой, Take shelter of the bona fide spiritual master. приеми подслон при духовния учител. So in this way, satisfy your desires in Krishna consciousness. В този начин удовлетвори своите желания в Кришна съзнание. And your desires will liberate you from this material world. Тогава твоите желания ще станат
причина за твоето освобождение от Is that all right? това. Е добре. Thank you. Благодаря. Next question. Pandarik Vijayani Prabhu. Следващия въпрос е, вчера Санкаршан Прабhu каза в лекцията, в вечерната лекция, че безкористно предано служене означава да даваш служене и да не получаваш, да не очакваш да получиш никакъв резултат за това. В случая, примерно, аз приготвям пресада на едно място, където го приготвям, човекът, който го държи, ми плаща пари. Това корисно правилно служене, защото може да направи нещо друго за пари. Какво? Аз не разбрах. Приготвяш прасада ми, някой ти го държи за... Работя на място, където приготвям прасада. Всички ме чакат да предложа на Кришна, след никой не даде пари това. Обаче за това ми плащат. Мисля, получавам заплата за това нещо. Okay. Това е корисно. Yesterday you mentioned that unalloyed devotional service should be without any selfish motive. By definition, it must be. Otherwise, it's alloyed. Without expectation of some remuneration for this. That's right. Yeah, if I'm paid for devotional service, it's not devotional service. It's monetary. It's business. But he explained his situation now that he's the place he works, he cooks, he offers for Krishna, to Krishna, and then his employers, they're waiting for him to cook and offer to Krishna, and then they pay him for this. Is this unalloyed devotional service? If they don't pay you, will you still do it? Ако не ти плащаха, щеш ли продължиш да го правиш? He would do it in his home. We have to be very careful. That's one danger of being a householder, you see. Householder means we become money-minded. That's why it's recommended to remain brahmachari. But brahmacharis have to also be careful about becoming money-minded. The real thing is you simply have to act under the instructions of the spiritual master. That you're willing to do whatever the spiritual master wants you to do. Obviously, a householder, he has to make some money to cover his householder expense. And if you can do that by working in a Krishna conscious restaurant, that's very good thing actually. But you have to be very careful you don't get into a money mood. That's why Bhaktisiddhanta Saraswati says, beat the mind with shoes in the morning 100 times and with broom 100 times in the evening. If you just get in a mood of like a karmi job, then there's no bhakti. If you keep yourself in a mood of detachment and always try to please Krishna, then it is possible that you can do it in a pure bhakti mood. That's up to you. How expert you are in controlling your mind. Curbing down the 6 enemies. Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya. How expert are you at curbing them down? So, may you be successful. I wish you the best. This material world is a razor's edge. You have to intensely desire pure bhakti.
острието на пръст, значи ти трябва много интензивно да желаеш чиста бхакти. Because the tendency is to go away from pure bhakti by the force of the material nature. Защото склонността е под влиянието на материалната енергия човек и да се отклонява от чистата бхакти. Therefore, good sadhana is required. Ето защо е необходима добра садана. Good japa, good association with Vaishnavas. Много добра джапа, много добро общуване с вайшнавите. And you should find some way to do activities in your free time that are just service, like here we have a center. И трябва да намираш време в своето свободно време да извършиш просто служене, както тук. See what way you can be of service here where they don't pay you anything. Да видиш как можеш да отдаваш служене тук, когато нищо не ти се заплаща. If your only interaction, if all you do is you're at home and then you go to the restaurant and you get paid and you go home and that's all you do, then it's going to be hard to manifest pure devotion. Но ако всичко, което правиш е да работиш в ресторанта, да се прибираш къщи и трудно е да се постигне чиста правилност по този. Do something in your free time, like go out with some books and go door to door with books and preach. В свободното си време прави нещо, като да проповядваш с книги от врата на врата. Don't just go back and forth between your home and your, your paid job at the restaurant. That would be dangerous for you. Не дай просто да ходиш от Find something else you can do. Isn't that what everyone does? Isn't that what everyone does actually? Hmm? Isn't that what everyone does I actually? mean, like devotees also. Like devotees also, he said. Like they Isn't do that what something to get their everyone donations and does stuff. too? Is that what everyone does? Yes, even All devotees. They Even just do devotees. things to get donations. They just get donations, do They things. don't do it voluntarily. They don't do collect it. donations for everything they do. They don't do it voluntarily. They get donations for everything they did. They don't do it free. The ideal position is brahmachari, you see. He goes out and he collects alms on behalf of the spiritual master, and every penny he turns in. He goes to Vrindavan. And if the spiritual master doesn't ask him to take prasadam, he fasts. Най-доброто е брамачари, който събира дарения и след това ги дава на духовния учител. Ако духовният учител не му каже да се храни, той гладува. That's the ideal standard. Това е идеалният стандарт. And for a householder, he must become very, very charitable. А за семейният той трябва да бъде много благотворително настроен. According to Srila Prabhupada, he should be giving away 50% of his money. Според Шрила Прабхупад той трябва да дава 50% от парите си. Be very, very charitable, giving. Whatever material facility has, he's giving it away to serve the Vaishnavas. Каквито материални притежания да има, той трябва да ги дава в служене на вайшнавите. It's like here we have a temple. So actually every household who is living outside, he should be giving monthly donations to this temple. Както тук имаме храм, всеки един семейен, който живее извън храма, трябва всеки месец да дава някакво дарение. That will purify one's work. Това ще пречисти работата на човек. And it will create a wonderful, wonderful atmosphere here where things are just becoming more and more glorious and wonderful. И ще създаде една прекрасна атмосфера. That should actually be, every householder should be giving every month to the temple, nice donations, Всъщност всеки, much as they can afford. всеки семейен, според това колко може да си позволи, трябва да даде всеки месец на храма някакво дарение. I wouldn't even come here if it wasn't for you. He said he wouldn't even come here if it wasn't for you. Well, I'm glad you're here. Аз се радвам, че си тук. I'm telling you what we can, I'm laying down the foundation of what we can do here by my preaching. I'm praying for Prabhupada's blessings. That I'm laying down the foundation of how we can establish an ideal Vedic community in Sofia. Аз с моето проповядване, молейки се за благословите на Прабхупад, се опитвам да положа основата. There's no doubt there's many imperfections. На една ведическа общност тук в София. There's imperfections in my heart. Няма съмнение, че има много несъвършенства. There's imperfections in your heart. Както в моето, така и в твоето сърце. We all have imperfections. Всички ние не сме съвършени. So what I'm preaching here is to lay down a foundation, a philosophical basis. Това, което аз ви
проповядваме една основа на for философия, establishing a perfect Vedic society here in Sofia. за да се установи едно съвършено ведическо общество тук в София. From the leaders first, you have to train leaders who lead the society better. Doesn't this Vedic society start from the leaders? That they should be trained first. The leaders. The leaders, yes. Yes, you are one of the leaders. Да, ти си един от лидерите. You are Brahman. Ти си брамана. I'm an outsider. Huh? He said, I'm not a Brahmana, I'm an outsider. Are you second initiated? No. Oh, you're not. Не си First initiated. няма второ посвещение. But still, you're one of the pillars because you're very learned in our philosophy. Но въпреки това ти си един от стълбовете, които са много учени в нашата. You're one of the. I consider you I associate with many devotees here in Sofia, and I'll tell you honestly. Аз общувам с много преданни тук в София и ще ти кажа честно. I consider you to be one of the pillars of the Vaishnava community here in Sofia. Аз те считам за един от стълбовете на обществото тук в София. So that gives you a responsibility. Но това ти дава отговорност. I recognize you as one of the pillars. Аз те признавам за един от стълбовете. And we sometimes have nice emails back and forth also. И от време на време си разменяме много хубави имейли с теб. So along with that recognition comes responsibility. Но заедно с това признание идва и отговорността. Just like here, we can see, just right here, there's a pillar, you see, on the stairway, here's a pillar. What does it do? It holds up the roof. Виждаш ли тази колона тук? Тя държи покрива. So because you're one of the pillars, I want you to be a part of holding up our Vedic society here in Sofia. И понеже ти си един от стълбовете, аз искам ти да поддържаш това ведическо общество тук в София. Prabhupada wants this of you. Прабхупад иска това. I know that. I'm sure about that. My Guru Maharaj. He said, I know that and I'm sure that because my Guru Maharaj wants that. Very good. Много добре. So, whatever I'll give you the insider's secret how to solve what appears to you to be a paradox. Сега ще ти дам така вътрешна тайна, която да разреши това, което ти изглежда като един парадокс. You must simply always remember Bhagavad Gita, chapter 9, text number 22. Винаги помни Бхагавад Гита, 9 глава, текст 22. Do you know that wonderful shlok? Знаеш ли тази прекрасна шлока? I don't know numbers. I know many. Actually, Prabhupada said we should know like a lawyer knows law book. Прабхупад е казал, че трябва да познаваме шастрите, That means also knowing the verse and the sloka number. както един адвокат познава. Ananyaschintayanto mang ye jana paryapasate tesham nityabhayuktanam yogachemam bahamyaham. See, if you always remember this shloka, then Krishna will bless you with exactly what you should do. Ако винаги помниш тази шлока, Кришна ще те благослови с това, което точно ти трябва да направиш. For one who always worships me with exclusive devotion, За тези, които винаги ме обожават с изключителна преданост, meditating on my transcendental form, и медитират върху моята трансцендентална форма, I preserve what they have and I carry what they lack. аз запазвам това, което имат и им давам това, което не им достига. So we are all lacking in different ways. I am lacking in certain ways, you are lacking in certain ways. We are all lacking in certain ways. И несъмнено всички нас ни липсва нещо. So we need to exclusively worship Krishna, that I have no love except for Krishna. Затова ние трябва с изключителна преданост да обожаваме Кришна, да не обичаме друг освен Кришна. Chaitanya Mahaprabhu has taught us. Това, което ни учи от Чайтания Махапрабху. I know no one but Krishna is my Lord. Аз не познавам никой друг освен Кришна като мой обожаван Бог. And he shall remain so even if he handles me roughly by his embrace, И той ще остане такъв, дори ако ме притиска силно в прегръдките си. or leaves me broken-hearted by not being present before me. Или като разбива сърцето ми, като не се явява пред мен. He is free to do anything and everything with me, Той може да прави всичко, което поиска с мен, because he is my worshipful Lord защото той е моят обожаван Бог. unconditionally. За винаги. So we will always meditate on this wonderful verse of Chaitanya Mahaprabhu Ако ти медитираш в този прекрасен стих Чайтания and the wonderful verse of Lord Krishna, и прекрасен стих на Бог Кришна, then Krishna will fill in whatever is missing. Кришна ще ти даде това, което ти липсва.
And everything will become incredibly sublime. И тогава всичко ще стане невероятно възвишено. Your heart will become incredibly sublime. Сърцето ти ще стане невероятно възвишено. Your relationship with all the devotees will become incredibly sublime. Отношенията ти с всички преданни ще бъдат много прекрасни. And Krishna will empower you to make the whole world incredibly sublime. И Кришна ще те упълномощи да направиш целия свят невероятно прекрасен. You are meant to become acharya. От теб се очаква да станеш ачаря. That's what Prabhupada wants. I've many times lectured on this point. Много пъти в лекциите си казвам това, което Прабхупад е искал. You may remember I have spoken on this point. Ще си спомниш, че съм говорил и друг път. Prabhupada said in Mayapur, he said, now we are 10,000. В Майапур Прабхупад каза, сега ние сме 10 000. Then we will expand to 100,000. Ще нараснем до 100 000. And then to 1 million. След това 1 милион. And then to 10 million. След това 10 милиона. He said there will be no scarcity of acharyas. Той казва, няма да има недостиг на ачаря. So do you know what that means to you, Pundarik Vijnani Prabhu? Prabhupada wants you to become an acharya. Знаеш какво означава това за теб, Пундарика Вijnani Prabhu, че Прабхупад иска ти да станеш ачаря? And if you actually do that, if you actually become an acharya, И ако ти направиш това и станеш ачаря, наистина, what will be the result? какъв ще бъде резултат? You can inspire thousands and millions of people to become devotees. Ти можеш да вдъхновиш стотици, милиони, хиляди милиони хора да станат предани. So that's the real solution. Ето това е истинското разрешение. It's not a political solution. Разрешението не е политическо. It's a matter of purification of the heart. Всичко зависи от пречистването на сърцето. What is the proof? И какво е доказателството? Prabhupada said that if the preaching is strong, the management follows like a shadow. Прабхупад е казал, че ако има силно проповядване, управлението следва като сянка. What is the first preaching? Кое е първото проповядване? Your example. Най-доброто проповядване е твоят пример. That's the first preaching. Това е най-доброто проповядване. Apani achari prabhu jiveri sikaya. First you must practice. Най-напред ти самия трябва да практикуваш. And then you preach. И след това да проповядваш. So if every devotee will master the art of practicing Krishna consciousness in a first-class way, Ако всеки предан отдаден усъвършенства това изкуство да практикува, then all of the problems will be solved. And this whole country of Bulgaria will become Krishna conscious. всички проблеми ще се разрешат и цялата тази България, тази страна ще стане. And it'll be so powerful it'll spill over into Romania too. И ще стане толкова могъщо, че и в I see that Romania has now come. Румъния ще стигне. We'd like to welcome the Romanian devotees. Hare Krishna.